Namaskar parents, good morning kids, how are you all? Hope you all are happy, safe at your home. My name is Achal ma'am from New Era Global School. So first start with prayer. Join your hands, close your eyes. Om Bhurvuvasvaha Tatsyaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsyaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsyaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Now rub your hands, put them on your eyes, open your eyes, and now you feel fresh. Okay, so today's session we start with our teleconversation. Yes, so shall we start? So first of all, what is your name? अगर आपको कोई पूछे what is your name, तो आपको जवाब क्या देना है, आंसर क्या देना है? My name is. जैसे मुझे कोई पूछे what is your name, so मैं बोलूंगी my name is Achal. My name is Achal. So आपको ऐसे बोलना है what is your name, so आपको क्या बोलना है my name is और जो आपका नाम हो वो. Then where do you live? आप लोग कहाँ पे रहते हो? Where do you live? We live in Morbi. I live in Morbi. है ना, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? मोरबी में रहते हैं, right? Then what is your school name? My school name is New Era Global School. What is your school name? My school name is New Era Global School. जैसे मैम स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, आई एम फ्रॉम न्यू एरा ग्लोबल स्कूल, वैसे ही आपको बोलना है माई स्कूल नेम इज न्यू एरा ग्लोबल स्कूल. देन हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? आई एम 3 years old. आप लोग अभी 3 साल के हो ना, 3 है ना, 3 और 3 है ना, हाँ. सो आई एम 3 years old. आई एम 3 years old. So now अभी हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स लर्न करते हैं. ओके, सो विच इज अवर नेशनल एनिमल? टाइगर. यस, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. एंड हु इज द किंग ऑफ द जंगल? एनीवन रिमेम्बर? मैंने आपको ये वाला बताया था. यस, लायन. देन विच इज अवर नेशनल बर्ड? विच इज अवर नेशनल बर्ड? Peacock. Yes. Then which is our national flower? Lotus. Yes. And which is our national sweet? Jalebi. आप लोगों को जलेबी पसंद है? Yes. Which is our national sweet? Jalebi. And which is our national flower? Lotus. Which is our national flower? Lotus. So ये क्वेश्चंस के आंसर आपको याद रखना है, राइट? जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप मैम आपकी ओरली टेस्ट लेगी तो आपको ये सब आना चाहिए, राइट? सो नाउ आवर कन्वर्सेशन इज, सो फर्स्ट टेक अ बाथ एवरी डे. टेक अ बाथ एवरी डे. टेक अ बाथ, हमें रोज क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए. देन सेकेंड, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार. एक सुबह एंड एक रात को सोने से पहले. देन comb your hair. Comb your hair. Then cut your nails regularly. आपको नेल्स कैसे हमेशा कट रखने चाहिए. ओके, cut your nails regularly. Then wash your hand before and after meal. हमें खाने से पहले और खाने के बाद में क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए. क्या करना चाहिए? हैंड वॉश. बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ईयर, यस, तो हमें हमारे हैंड को साफ रखना बहुत जरूरी है. और हम तो है छोटे बच्चे, सो हमें इन एवरी ईयर और इन एवरी आवर हमें हर घंटे में हमारे हैंड वॉश करते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमें सैनिटाइजर यूज नहीं करना है.
So now our today's daily conversation is done. Now flashcard time. So today we revise a new cluster and sound words. Okay, so shall we start? And man. Which picture is this? Man yani आदमी. Then which picture is this? Van. Van. Which picture is this? Van. Now which picture is this? Ran यानी दौड़ना. राइट, हम लोग रेस लगाते हैं तब दौड़ते हैं ना. राइट. देन पैन में मम्मा क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. राइट. सो घर पे पैन तो हो गई. सो व्हाट इज which picture is this? Pan. Then man, van and ran. Now classwork time. So kid, take out your English worksheet everyone. So can anyone tell me yesterday what did we do? Yesterday we revised how to write capital letter K in worksheet. Yes, half page is in classwork, other half page is in homework. How we write a capital letter K in worksheet? Pink line to blue line, standing line. Pink line to blue line, make a slanting line, and between two blue lines you make another slanting line. Right. So today we learn how to write capital letter L. So today we revise how to write capital letter L, and L says So let's write the letter L. Half page is in classwork, other half page is in homework. So shall we start? Take out your pencil and eraser everyone. So write CW and date. So first of all, are you all happy today? So make a smiley. Yes, we are happy today. So trace and write the letter L. So today we revise how to write small letter L. So L for lion, L for ladybug, and L for lamb. So shall we start today's classwork? Are you all ready? Okay. So pink line to blue line make a standing line, and this make small letter L. This make small letter L. L says pink line to blue line, standing line like this, and this make small letter L. L says pink line to blue line, make a standing line, and this make letter L. L says pink line to blue line, standing line, and this make letter L. L for lion, L for lamb, L for lollipop. You love lollipop. L for lotus, L for lock. Again, now our trace part is done. Now writing time. So pink line to blue line make a standing line, and this make letter L. L says again, L for lion, L for lamb, L for lotus. What is the phonic sound of L? L for lock, L for lollipop, L for light, L for look. So our today's classwork is in English worksheet. Letter L, small letter
Now homework time. So our today's class work is in English worksheet. So take out your English worksheet everyone. Write CW and HW. HW means homework. So CW आपको मेरे साथ करना है और homework अपने parents के साथ. And write date. So shall we start? So how we trace the letter L? Standing line. Standing line. Standing line, letter L. L says L. So then, same as classwork, आज आपको क्या करना है? आपका homework. Pink line to blue line, standing line. L for lion. Pink line to blue line, standing line. L for lotus. Pink line to blue line, standing line. L for lizard. Pink line to blue line, standing line. L for lamp. Pink line to blue line, standing line. L for lock. Pink line to blue line, standing line. L says L. What is the phonic sound of L? L. L says L. L for lotus. L says L. L for lion. L says L. So how we write a letter L? Which letter L is this? Small letter L. And L says L. Small letter L. L says L. So today's classwork and homework is done. Remember parents, today's classwork is in English worksheet. So now, after letters time. A after B. B after C. After D, D after E, E after F, F after G, G after H, H after I after J, J after K, K after L, L after M, M after N, N after O, O after P, P after Q, Q after R, R after S, S after T, T after U, U after V, V after W, W after X, X after Y, Y after Z. So our after letter is done. Now remember parents,